ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ, സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇനി എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം, ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച പല കാര്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുക ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തിലെത്തിയതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും എനിക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നത്. ഇന്നലെ പല എക്സ്പേർട്സും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫിക് സ്ട്രക്ചർ, ജനസംഖ്യാ ഘടനയെക്കുറിച്ച്. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് തൊഴിൽ സേനയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ, 15 വയസ്സ് മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, കേരളത്തിലെ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 decades earlier, 1980s and 1990s. അടുത്ത ഗ്രാഫിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ, 1971 to 91 ഈ ഒരു പീരീഡിലായിരുന്നു 64 ലക്ഷം കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ഏജ് ആളുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വന്നത്, 6.4 million. But you can see, if the latest period നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2011 to 2031 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, it's a very sharp decline. In fact, there's going to be a decline in working age population in the coming years. അതേസമയം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ബീഹാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി ജനറലി പറയുന്ന ഒരു ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാണ്. ഡെമോഗ്രഫിക് ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ഏജ് പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻക്രീസ്. യു ക്യാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം അടുത്ത ഒരു 20 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് 504 ലക്ഷം ആളുകളാണ് തൊഴിൽ സേനയിലേക്ക് ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലേബർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് എംപ്ലോയ് നോട്ട് വെരി അഡ്വാൻസ്, റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ്. സോ കേരള ഈസ് സർട്ടൻലി, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്രട്ടറിയും മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കേരള ഈസ് സർട്ടൻലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ low cost, low wage is certainly not going to be the advantage. Land is certainly not an advantage for Kerala. So which means we have to actually think of a new industrial structure. ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യവസായ രംഗത്ത്, ഒരു വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഘടന ആവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു കാര്യം ഐ തിങ്ക് there has to be a greater realization in the public discussions also. പൊതുജനത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസിൽ, മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ ഇത് വരണം. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2 വർഷം മുമ്പ് വലിയൊരു ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ ഒരു വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗാർമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിന് പുറത്ത്, അവരുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി കേരളത്തിന് പുറത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ, പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. കാരണം ഓൾറെഡി കേരളത്തിലെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഇപ്പം ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് പലതും മൈഗ്രൻ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാവി ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി 4 പറ്റി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇനി കേരളത്തിനുള്ള ഭാവി. ഇൻഫാക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രക്ചറിനൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മിസ്മാച്ച് ഇൻ അവർ ലേബർ മാർക്കറ്റ്. Most of our labor-intensive industries, we are increasingly dependent on migrant workers. At the same time, many of the youngsters from Kerala, they are moving to other parts of the world for higher education and studies. So what should be the future? The future, I think we should build on our advantages. We should build on ആരോഗ്യ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ
അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഇക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഡ്രിവൺ ബൈ നോളജ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ. And there is an added advantage because Kerala is already a relatively high income region now. So that also comes as a big demand. I'll just come back to it. Skilled workers is certainly going to be our big advantage. 1.6 lakh students join tertiary education in Kerala every year. This include almost 60,000 who join engineering colleges. 14 lakh ആളുകളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ദേ ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ആസ് നഴ്സസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള രംഗങ്ങളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് കണക്ഷൻസ് വിത്ത് എ വൈഡർ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 91-95 ആ സമയത്താണ് ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു 15 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിൽ ആകെ മൊത്തം, ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 5,000 സീറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 10-fold increase. Now, of course, there are questions about whether the quality of students coming out, whether they have the skill sets and so on, but clearly it's a huge potential for all kinds of knowledge-intensive industries. The other, we have a large domestic market. I mean, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, our per capita income is now almost 60% higher than the national average, is growing faster than the national average, which also means average ആളോഹരി, not just income, ആളോഹരി ഓരോ ആളുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് much higher than the national average. So twice the current, and we have a large population, 33 lakh people, so it's a large market for a wide range of products, including very sophisticated products, be it food, garments, electronics, and other consumer goods. And this was already discussed. The next slide, please. Already discussed, and some of the speakers earlier, they were members of this. I mean, Kerala is not known for very large industries. I mean, we don't have big industries setting up base here, but kind of less known. In fact, some of the OEN, some of the speakers who were speaking earlier, there's been a clear revolution in the setting up of new smart industries. And these are relatively small. They're smart because of the use of latest technologies. They are into new areas, let's say medical equipment, like electronic components, and so on and so forth. Next. So given this structure, given this context, what are the new possibilities? One, we can have a set of anchor industries. And here we have some advantages. The Vizhinjam port is just inaugurated, but we also have another port, which is the Vallarpadam port, which is, according to some reports, is one of the most efficient ports in the country. BPCL Kochi refinery is undergoing a major expansion. Cochin shipyard has emerged as one of the most modern shipbuilding yard in India. The minister spoke about the industrial corridor. A petrochemical complex is coming up in Kerala. Pharmaceuticals, we can focus on high-value chemicals. Food and agro-processing industries, we already mentioned this. And here, Kerala's advantage ശരിക്കും വരുന്നത് raw material, coir industry പറ്റി ഇപ്പോൾ already ഒരു presentation ഉണ്ടായി, and markets. We have a very large market for food. And when we talk about agro-based industries in ഒരു ഗുണം, it can help farmers, greater value addition. Because pineapple, Kerala is a large producer, probably the largest producer of pineapples in the country. But there is very little value addition in that, or for that matter, all kinds of bananas that are produced in the state. Rice, coconut. Kerala is definitely the largest producer of coconut in the world, and big possibilities for coconut water. And of course, we are, I don't know, this is much less discussed, I don't know why, the large consumer of alcohol, but I don't know why we don't think of production of alcohol using coconut, cashew. I mean, these are industries which can help both, these are industries which can help the farmers in the state. Then we have, and of course, I should mention that when we talk about these industries, be it all these food and agro-processing industries, we have to actually focus on certain niche areas. And I think the industry secretary was saying we should be
razor sharp in our focus. We can't enter into all kinds of industries. Even within this, we have to really focus on industries which can provide us greater value addition. Electronics, life sciences, medical equipment, knowledge-based industries already much discussed, but Keltron, I should reiterate this. Keltron was the first public sector development agency in the area of electronics in the country, 1973. And we started, promotion of electronics even before, I guess, or around the same time as South Korea and other some of the leaders started work on this. Technopark, of course, is the first IT park in the country. And I guess what all this mean is Kerala can emerge as a major center for research and high-end manufacturing. And I think this should be very clearly understood. If you look at East Asia, there are different countries there. You have more advanced economies, Taiwan, South Korea, Singapore. You also have countries like us, Indonesia, Malaysia. So typically as wage costs increased in, let's say, in Singapore, Hong Kong, industries moved to the less wage locations in Indonesia or Malaysia. But that did not mean that the industry in Singapore or Hong Kong suffered. They actually moved to the next higher value-adding segments, be it in semiconductor industry or be it any of the electronic industry. They actually moved to more research-intensive, more design-focused industries. And I think that should be Kerala's focus. Because clearly, even some of the electronic industries or assembly operations that we have, they're going to face problems in the coming years because it must be much easier to get workers in other locations. But then Kerala certainly has an advantage when it comes to research and development. And that will be the key driver of many of these industries. And I must also mention that Planning Board had produced a report on healthcare industry possibilities in Kerala. I think please take a look at the website for that. We should now talk about industrial policy. It's easy to say knowledge-based industries. Kerala has this advantage in skilled, Kerala has an educated labor. All that is there, but then, to actually become a serious player in knowledge-based industries is not easy. So I think the focus here has to be what we were doing now. We just saw how some of these well-established firms like the Penpod or the OEM. But as the minister said, if we can have 1,000 such enterprises, each with 100 crores, and I think that should be the goal, and that's actually a possible goal. That's something which can be achieved, realistically achieved. But what we need, I guess, is clearly, there is land issue, there is finance issue, but I think access to technologies is also a very important issue. And why I'm saying this, we talked about food industry. NIRA is a very good example. I have the opportunity to visit many NIRA manufacturing plant North Kerala. And the interesting thing is, they all established, they all set up very good plants, very good factories. They got the best technologies. But they are not able to proceed further. Part of the reason is, these are run by farmers, these are run by cooperatives, and which is a positive thing. But unfortunately, there's not enough professional management, but there's not enough technology access. Because what is required is continuous technology operation. Yeah, I guess, therefore, what we should do is, the way industry has developed especially knowledge-based industries are developed in the West, it's a continuous interaction between three agents. One is government, one is university, one is industry, private industry. Now in Kerala's case, public sector units under Kerala, they can actually be the main agent for innovation. About state public sector units, which Kerala has quite of many, next. They could be, state public sector units. Of course, there has been a revival in state public sector units, but I think what we need, they shouldn't just make, of course they should make profits, but I think their objective should be much more than making profits. They should actually create an environment for private enterprises to flourish. For example, I was just thinking of Keltron. Keltron has a very beautiful building, building. Why can't that be a proper research center
which attracts researchers, which attracts, of course, you can, researchers, they can come for a short period, they can work with younger engineers, they can work with the universities here, they can work with the colleges here. Keletron has a lot of incubations, a lot of production facilities. Can they become incubators? KSIDC, we talked a lot about KSIDC. Can KSIDC emerge as a venture capital for new industries? So these are things which we should think about. And one good thing is knowledge-based industries can come across the state because, you have Kerala possesses good physical and social infrastructure, including schools, hospitals. Work from Kerala, already talked about the good climate here. Next. So what is needed urgently? We need a higher education system, a much revived higher education system, because if you think about knowledge-based industries, much revived higher education system. We need research institutions, technology parks, a modern transport network, urban amenities, including possibilities for nightlife. It should be able to attract the young. And for innovation-led growth, the Department of Industry should work closely with other wings of the government, higher education, as already local self-governments, agriculture, information technology, science and technology, women's development, health. So to conclude, Kerala clearly needs a modern economic structure and advanced higher education system in line with the skills, capabilities, and aspirations of the population. We should be able to attract the young. The industry, the economy of Kerala should be able to attract the young to the state. And there should be more women workers and entrepreneurs. Support from the government and state PSUs is going to be critical in this transformation. Thank you so much.